Assalamualaikum and good morning, my dear students of Civil First and Computer First Department. From the very beginning, I would like to give you thanks and salam. So you know that I had been doing transformation of sentence in my previous class. So I am going to do the rest portion of the topic transformation of sentence. So today's topic is transformation of sentence. So এখানে আমি ডিগ্রি দিয়ে শুরু করব। রানী দ্য টলেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস। রানী দ্য টলেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস। রানী ক্লাসের সবচেয়ে লম্বা মেয়ে, এর পজিটিভ করতে হলে no other girl in the class is as tall as Rani. No other girl in the class is as tall as Rani. এটা যদি আমি কম্পারেটিভ করি তাহলে হবে, দেখো আমি যা লিখতেছি তোমরা অবশ্যই তোমাদের খাতায় যা লিখবা। এটা যদি কম্পারেটিভ করি তাহলে হবে রানী টলার দ্য বয় ইন দ্য ক্লাস। রানী টলার দেন এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস। এটা গেল একটা রুল। আর একটা রুল দেখো, ঢাকা ইজ one of the biggest cities in Bangladesh. ঢাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নগরী সমূহের মধ্যে একটি। এটা পজিটিভ দেখো, অনাত্ম যদি থাকে তাহলে ভেরি ট্রু দিয়ে শুরু হবে। আগেটা শুধু তোমাদের দিয়ে যাবে ভেরি ট্রু দিয়ে। The very few cities in Bangladesh, very few cities in Bangladesh are as big as Dhaka. Very few cities in Bangladesh are as big as Dhaka. Comparative to হবে Dhaka is bigger. Dhaka is bigger than most of the cities in Bangladesh. Than most other cities in Bangladesh. এরপরে দেখো ইয়ার যুক্ত পজিটিভ ডিগ্রি আমি লিখতেছি এখানে একটা উদাহরণ। ইজ as ferocious as a tiger. সে একটা বাঘের মতো হিংস্র। He is as ferocious as a tiger. Comparative. A tiger is not more
ferocious than he. একটা বাঘ তার থেকে বেশি হিংস্র নয়, তার মানে সে বাঘের থেকে হিংস্র, বাঘের মনে হয় হিংস্র আর কি। এই আশেপাশে যাদের টাইগার, সে একটা বাঘের নাই হিংস্র। কম্পারেটিভভাবে টাইগার ইজ নট মোর ফেরোসাস দ্যান হি, একটা বাঘ তার থেকে বেশি হিংস্র নয়। এটা এরপরে দেখো, আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রাষ্ট্র কম্পারেটিভ উদাহরণটাকে কমপ্লিট করতে হবে। Tohida is taller than Ohida. Tohida Ohidar থেকে লম্বা, Tohida is taller than Ohida, এটা পজিটিভ হবে। Ohida is not as tall as Tohida. Ohida is not as tall as Ohida. Ohida থেকে লম্বা, অর্থাৎ Ohidar মতো লম্বা নয়। এটা গেল। এরপরে আমি একটু কম্পারেটিভলি কঠিন আইটেম, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড চলে যাব। We need to live, আমরা বাঁচার জন্য খাই, কমপ্লেক্স। So that we can live. We eat so that we can live. আমরা খাই যাতে আমরা বাঁচতে পারি। We eat so that we can live. Compound. We want to live and so we eat. We want to live and so we eat. We want to live and so we eat. আমরা বাঁচতে চাই এবং সেজন্য আমরা খাই। এরপরে দেখো, he is too weak to walk. He is too weak to walk. এটা কমপ্লেক্স, অথবা নেগেটিভও একই হবে। নেগেটিভ করতে বলতে হতে পারে, আবার কমপ্লেক্স করতেও বলতে হতে পারে। He is so weak that he cannot walk. He is so weak that he cannot walk. Compound. He is very weak and cannot walk. He is very weak and cannot walk. He is very weak and cannot walk. সে খুবই দুর্বল এবং হাঁটতে পারে না। তো আমি আরো যে একটা উদাহরণ লিখব। একটা উদাহরণ লিখছি আমি, দেখো, when the meaning of God
the meeting was over, the gates were going to the feast. এটা সিম্পল ভাবে হচ্ছে the meeting being over, the gates are going to the feast. The gates were going to the feast. So no more today. With this example, I am going to make an end of my class. সবাই ভালো থেকো, সবাই সুখী থেকো, এটাই আমার কামনা। এই বলে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি এখানে।